Bonsoir. Cette saison, vous avez dit avoir vécu une trahison avec Joseph Martinez. Ce soir, une trahison. Fort, toi. Non, je ne suis pas assis, Ah, mais c'est positif. Vas-y, recommence. Pardon. Donc, ce soir, 2 buts de Joseph Martinez, valide le positif comme ça. Il y a eu un switch, on dirait, depuis quelques semaines avec Joseph, parce que plus tôt cette saison, vous avez dit avoir vécu une trahison avec lui. Est-ce que cet engagement que l'on sent chez lui s'explique juste par le fait que les matchs là, sont cruciaux et il veut vraiment faire les séries avec vous, ou bien il y a eu une discussion avec vous qui fait que son tempérament a peut-être changé? Bon, on s'est dit des choses, certaines que j'aurais dû dire différemment, publiquement, mais on s'est dit les choses en interne. Et c'est un compétiteur et c'est sa meilleure version là, ces dernières semaines. Et on ne s'est jamais caché que si les copains étaient, on va dire, consistants dans leur performance, on sait et que si José n'avait pas été blessé, on sait qu'il aurait eu beaucoup d'opportunités de briller. Et là, il revient à son meilleur niveau et ça tombe au même moment où les gars cliquent aussi, donc c'est bien. Laurent, je sais qu'habituellement, on regarde toujours les matchs un à la fois, on les prend quand ils viennent. Mais là, vous aviez un bloc de 4 matchs à votre retour. Vous avez récolté 3 victoires, un match nul, donc on parle de 10 points sur une possibilité de 12. Est-ce que vous aviez ce genre d'objectif-là, à un moment donné, quand on regarde le calendrier un petit peu, on se projette un peu vers l'avant, comment vous aviez, est-ce que vous aviez anticipé quelque chose comme ça? Non, un entraînement à la fois, un match à la fois, une mi-temps à la fois. Des blocs de 4 matchs, c'est très très loin. Comment vous analysez ces blocs-là? Non, bien sûr qu'on essaie de ne pas faire des choses au hasard. On essaie de planifier des comportements, des réactions, de voyagement, de matchs sur le turf, de load sur des joueurs qui n'ont pas forcément eu l'habitude ces derniers mois d'accumuler des coups de 90 minutes. Donc on essaie d'anticiper, on va dire, la fatigue ou les joueurs à risque pour préserver un état de fraîcheur sur d'autres, même si après la chimie en pâtit un petit peu ou la forme. Mais au-delà de ça, pas de bilan, pas de plan comptable, plus sur comment on peut arriver au prochain match de la meilleure / la moins pire version. Juste bien préciser ma question. Ces 4 matchs-là, vous avez joué, le rendement que vous avez offert au-delà des points, la façon dont vous avez joué, est-ce que vous êtes pleinement satisfait de ce que vous avez vu dans ces 4 matchs-là? C'était cohérent avec ce qu'on essaye de faire depuis longtemps. Et là, ils arrivent à faire ces scénarios et en étant un peu moins fébrile défensivement ou sur les set pieces ou en transition. Donc, c'est bien. Laurent, vous parlez il y a 2 semaines là, de chercher et de trouver son style. On peut bien en trouver, de toute façon tu as toujours aligné 11 joueurs sur le terrain, mais là tu as 11 joueurs qui te donnent cette satisfaction, ce 6, comme on discutait il y a quelques jours. Toi, Ce 6? oui, tu disais qu'il y a tous les joueurs, il était à 6. Je reprends tes mots, hein, c'est plus facile, comme ça tu comprends ce que je veux dire. Là, quand tu as une telle performance à domicile, avec l'énergie de la foule, à quel point toi, vraiment, tu te dis, ok, c'est bon, j'ai trouvé ce que je cherche? Rien trouvé du tout. Non. Non, une bonne performance, c'est cohérent en ce moment. Pas très satisfait du comportement des remplaçants. J'ai pas trouvé. Je sais pas, il manque quelque chose. J'étais un petit peu déçu là-dessus. Pas la même hargne, j'ai trouvé, pas la même. Je sais pas. Mais au-delà de ça, les gars ont souffert, qu'ils aient un peu de continuité et de réussite tout en gardant la cage clean sheet. C'est bien pour eux aujourd'hui, mais voilà, on ne va pas trop se la raconter parce qu'on a fait une ou deux performances décentes alors qu'il y en a 10 d'avant ça qui n'allaient pas. Donc, y a rien à... C'est ni plus ni moins ce qu'on sait qu'on est capable de faire quand on est tous à la même page, pour reprendre le terme du 6 sur 10 tous. Et puis voilà. Pour refaire un peu du coup sur la question de Michel, avec tes changements, tu étais déjà en projection par rapport à Atlanta, comme un joueur comme Saliba qui a l'habitude de faire 90 minutes, Martinez qui va retourner à la maison,
Est-ce qu'il y avait déjà cette projection vers le match de mercredi lorsque tu as fait tes changements? Ouais. Bravo pour la victoire. En première mi-temps, on a tout de suite eu la main mise sur le match, mais on a senti une volonté de ton équipe d'aller très très vite vers l'avant et parfois un no man's land au milieu ou des 1 contre 1 derrière. Est-ce que c'était voulu de mettre une telle pression sur San José? On sait que c'est les derniers de la ligue, ils n'ont pas beaucoup de points, qu'ils encaissent beaucoup, mais on a senti parfois une dangerosité dans le fait de laisser comme ça parfois Waterman seul en 1 contre 1 avec la adverse. Ouais, on pensait qu'en étant agressif très haut sur le terrain contre une équipe qui a perdu espoir de se qualifier, ça pourrait un peu nous mettre dans une bonne position. Et ben ouais, des fois ça expose aussi quand tu perds. On essaie de provoquer ces situations qui soient le moins exposantes possible, mais on sait que ça va arriver aussi. Mais on avait confiance qu'on allait avoir non seulement la gestion de crise intéressante et le retour des mecs pour voilà, on limite, on va dire, les scénarios dangereux. Après, tu peux pas tout éliminer non plus, mais globalement, c'était assez contrôlé, ouais. Mais il y a de la qualité quand même devant, hein, sur San José, il y a des très bons joueurs aussi. What did you see from Joseph at halftime? I mean, he had so many chances in the first. Was he upset with himself having not buried one and came out on fire in the second? Nobody is more upset with himself than Joseph when he feels he cannot do what he's supposed to do. But we also knew that we were going to create some more, and we were confident and positive that we were going to have. I was not worried about the first, but can we put the second and the third away so we kill the game? And this is what the guys. But no, we knew Joseph was going to get some of the chances, and he was going to put them away. Were there any examples of him being upset? Like how Oh no, he's really upset with. It's pretty bad when he's really self-critic with himself, and he's really tough on him, even though he doesn't look like this. Premièrement, cette saison, tu as été, en tout cas, je trouve, assez patient avec Bryce Duke. Tu as donné beaucoup de chance. Là, depuis qu'il joue avec Caden et Joseph, semble avoir peut-être un peu plus de plaisir sur le terrain, où ça fonctionne mieux pour lui. Trouves-tu qu'il y a quelque chose qui s'est peut-être un petit déclic maintenant qui est avec ces deux joueurs-là, de façon constante, disons? Dans le profil et ce qui m'apporte défensivement, et c'est très intéressant en volume, tout ça. C'est dans un peu le trop de déchets dans le jeu des fois et manque un peu de key moment, on va dire, et puis l'aspect aussi décisif. Donc, mais il prend un peu plus de confiance, il reconnaît un peu plus les scénarios et quand techniquement il arrive à exécuter, c'est un joueur intéressant, mais il a l'air de prendre du plaisir en ce moment. Ouais. J'avais une petite question sur Clarke. La semaine dernière, tu me disais que tu avais été un peu surpris de voir ce qu'il pouvait amener en termes d'énergie offensivement. Es-tu encore surpris? Non, je ne suis pas surpris sur son énergie, je suis plus surpris sur ses décisions. Je savais pas. Il me surprend dans sa capacité à faire les choix, que ce soit entre les lignes ou dans le dernier tiers, où je le voyais un petit peu plus frontal et un peu brutal, entre guillemets, mais il a un petit côté possession et savvy et crafty sur les one-on-one que je découvrais, on va dire. Bonsoir. Je voudrais vous ramener sur Martinez. Juste, je ne sais pas si vous pourriez quantifier ou qualifier son influence sur le groupe cette année, dans le sens quand il allait mal personnellement, à quel point ça tirait le groupe vers le bas et maintenant qu'il est dans des meilleures dispositions, on le voit de bonne humeur, à quel point ça tire vers le haut. Dans le fond, à quel point, comment Joseph va, comment l'équipe va. Je ne sais pas si je le phrase. Ouais, quand il est dans le jeu et il combine, ça va très vite. Quand il sourit, tout le monde sourit. Donc c'est quelqu'un qui a cette énergie on va dire que ce soit sur le ballon, de faire voir qu'il a une classe à part. Et dans son énergie, c'est quelqu'un d'entraînant. Donc c'est sûr que quand il ne l'est pas, eh ben, ça se voit.
Et donc, il y a eu l'épisode qu'on aime bien me rappeler, mais où il n'était pas dans son meilleur moment, moi non plus. Mais ça fait un moment déjà, au-delà des buts, qu'il il travaille dur à l'entraînement. Et puis, son énergie, elle est tellement contagieuse que. Et puis, techniquement, il est très pertinent aussi. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui aime bien donner des solutions en interne plutôt que être très très vocal devant tout le monde. Il aime bien plutôt voilà, prendre le copain par la main et lui dire ci et ça. Mais c'est quelqu'un de très très influent. Caden Clarke, la semaine dernière, ici, nous disait à quel point il était heureux sous vos ordres à Montréal depuis qu'il est arrivé. Là, il a marqué maintenant 3 buts en 3 matchs, plein de passes aussi. Ça allait vraiment bien pour lui au Minnesota. Quand vous l'avez vu le premier jour versus ce que vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une différence dans son caractère, dans la façon qu'il s'entraîne, dans son sourire? Est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Non, il m'épate un peu par sa capacité à prendre des informations et à appliquer. Sur ça, c'était un petit peu comme Mathieu. Il a une capacité tu lui dis je veux ça, 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 et il essaie de l'appliquer tout de suite. Et c'est vraiment intéressant, il est très ouvert. On connaissait ses capacités athlétiques et au fur et à mesure des entraînements et des matchs, j'ai découvert un petit peu plus son profil technico-tactique, entre guillemets. Puis voilà, c'est très fort. J'espère qu'il va pouvoir continuer, avoir de la continuité et s'amuser. Merci. Hey, Caden. Hello. I was looking at your stats real quick. I saw you started the 2021 season with something like 3 goals in 4 games, 1 assist as well. Are you playing your best soccer since then, right now? Stat-wise, yeah, I would say so. I can't argue against that. But yeah, I feel like I've just kind of opened my game up mentally, and the coaching staff has given me new ideas and how to use, my speed and getting in behind and coming to the ball and being patient. So from a stat line, yes, but I also think from a play style wise, yeah, I have as well. What stands out about Joseph Martinez since you've joined the club? I think just his presence, he's a very smart player and good positioning as a striker, and not the tallest, but uses his body in the best way he can to win balls, and he's just aggressive. So it's a joy to play with him, and he makes my life a little easier. Was it easy to get some chemistry going with him, or what did it take to Yeah, it's very simple. He just wants me, play underneath him, play close to him, and we'll be creative, me, him, and Bryce, if we just stay close together. And you saw it today numerous times. It was some good plays, and we just need to finish them. But it's all coming together. You started the match with quite a lot of intensity with, I think, a couple. You finished the game with another goal. Was there a particular feeling scoring that goal, knowing that this game started with this much intensity? Sorry, what was the second part? What was the? Was there a particular feeling scoring that goal, knowing that you had this much intensity to start the game and this game? Yeah, first half kind of difficult. They were staying very close to me and Bryce and Joseph, and it was hard to get clear chances without flicks and sometimes being lucky. So first half feeling was different than second half, but at halftime I said, we're gonna, to me, Bryce and Joseph, I said we're gonna get one really soon. We're gonna get one and then it's gonna unlock it. So that was the feeling going into halftime, because we were close in the first half many times. So just happy it all came together. Going into the locker room with a 0-0 score, despite the fact that you had 7 shots on net as a team, how the guys felt going into the second half? Yeah, calm, really calm. Kept our composure, our patience, and I personally knew it was going to come. I had that feeling. We had really clear chances in the first half, like I said, and it was just about, being clinical in those moments. So I knew it was going to come. It was just a matter if it was 1, 2, 3, that was going to come. Did you see the hola in the public on the field? So I can't understand.
Did I see the wave? Wave. Yes, yeah, I saw the wave. Yeah, I saw. Ah, it was a cool feeling. And, you know, in the field, you don't really see it or feel it because you're just so focused in the game. But when I came to the bench, yeah, I was like, turn around. I didn't know what it was at first. So it was a really good atmosphere tonight. Hey, Caden. It seems like we're talking to you after every match. You know, obviously you guys had to win tonight to stay in the race. And some say you had to win convincingly to get confidence for the next week that is going to be tough. What do you think about the way you played, like beyond the result, with the way you won tonight? Yeah, I think sometimes we struggled at moments to be creative, to get ourselves open in the first half, and just being patient enough, and you know, but we found an answer pretty quickly, and I think like myself, I can be sharper in moments to open up the defense, but as a team wise, I thought, you know, we were good tonight, but I know we can be better, and we're gonna need to be better against Atlanta and Charlotte. So I think there's more to grow, but like I said, we got the job done tonight. You knew Bryce before coming here. You played together at the Barca Academy. How easy was it for you to just gel and combine that quick on the pitch, knowing that you had this relationship before? Yeah, we're same player in different bodies mostly. You know, we have things that are different, but we look for the same things. We look for the same spaces. So I kind of know where to be when he gets the ball, and he knows where to be when I get the ball. So I think it's just how we can use it to be more effective, you know, and be more unpredictable, and that takes time. But yeah, we look for each other all the time, just because we know where we're gonna be. Good. Thank you. Yes. Hi, Bryce. Congrats on the win. Thank you. Did anything click for yourself when you started playing with Caden and with Joseph on a consistent basis? Did it change anything for you, like, let's say, mentally or your approach to the game or something like that? Yeah, I mean, I think we all have a similar mentality in terms of how we want to play in the game. I think we understand each other's movements. For me, I think the biggest thing is just keep playing games with like the same front three. And I think we've, like the past couple of games, we've had me, Caden, and Joseph, and we've done pretty well. So you're starting to build chemistry and get comfortable with each other, understand each other's movements. And then you see tonight where we do our part. First half, obviously, we created a lot of chances. Didn't really put anything in the back of the net. Goalkeeper had a couple of good saves, but we're creating. And then second half, one opens up, and then floodgates kind of open up. So, but no, I mean, the past couple of games with those two guys, I think it's been fun, to be honest. And yeah, I'm enjoying myself, and I think everybody's enjoying themselves, and we're getting results. So it's obviously nice. Hey, Bryce. Caden just spoke about how you and Joseph had a conversation at halftime. I don't know if you could tell us a bit about what was said, and secondly, like, how frustrated did Joseph seem after not earning his chances in the first half? Yeah, I mean, as a striker, you're gonna get upset. I mean, as a forward, you're gonna get upset for not putting away chances. We kind of just got together halftime and said, look, like, we're creating chances, they're there. Now it's just we got to get one, and then they'll keep coming. Caden had a couple, I had a couple, Joseph had a couple, so we're all working together, and we're getting close. And then, just like I said, when we get that one, things start to open up, and then you just got to take full advantage of it. Especially when a team like San Jose, like right now, they're in a tough stretch of games. This is where you got to kind of build your confidence and take advantage of it. And just as a front three, just got to put away your chances, get on the score sheet, build that confidence up into the last 3 games of the season, and keep building onto that. So, but no, I mean, we were all upset going into halftime thinking, how are we tied 0-0 with all the chances that we've created? So it came on second half, and like, look, we gotta put away the chances, and we did. Ended up 3-0, so it was good to see. Sure. Did you have to adjust in any way in the second half, offense-wise, to get those scoring chances and capitalize on them?
No, not really. I mean, I think it just kind of was the final touch. We found a lot of space out wide with our wingbacks, Shaquille. Um, Found that we could get a 2v1 scenario out wide and kind of take advantage of that. And then when me and Caden kind of play close to Joseph, we found ourselves in a few situations where we can play between the three of us. And then obviously, I mean, from a personal level, I felt like on set pieces, I was hitting my corners pretty well. So I figured at one point someone was going to go in. And then obviously, I've Joseph scored on a corner kick earlier in the season or mid-season a couple games ago, where I put it near post, and that's kind of a sweet spot. So I saw him on the one corner, and I was like, okay, goalkeeper isn't really aggressive in terms of coming out, so let's just put it hard near post and see what happens. And then Joseph was there, and then as soon as that one goes in, everything starts to play and everything starts to kind of go our way. So no, it was nice. Bryce, at one point this summer, Joseph seemed to be at odds with the coach and maybe not in the best of places. Obviously, things have changed for him. What does a happy Joseph Martinez mean for this team? Yeah, I mean, I feel like it goes with anybody, no matter who you are. I think if you're happy, then it helps the team tremendously. We want 11 guys on the field that are happy, and we also want whoever's on the bench to be happy. I know it's kind of difficult in those situations where if you're not playing, it's hard to be happy, but you kind of got to put those things to a side and say, hey, the team's performing well and we're getting results, so we just got to be happy for everybody. But no, I mean, in terms of specifically Joseph, happy Joseph is big time for us because, I mean, he's a legend in the league. He scores goals, so hopefully that keeps going. Do you feel that with those 10 points you got in the last 4 games out of 12, now you got to play 2 games on the road, how good do you feel as a team about yourself? Yeah, I mean, obviously going in to Atlanta and Charlotte, 2 very tough places to play. Both AstroTurf, both have good fan bases, and relatively close in the table. But I think if those 10 points that we've gotten in the last 4 games, or what is it? I think that's a big boost of confidence going into those 2 tough games. So I think that as a team mentally, I think we can go there and get points and grab points. And I think that'll be huge for us in terms of going to the last game of the season at home and then seeing where everything kind of lies on the table and then putting us in the best possible chance to make it into playoffs. I've been thinking that we can make playoffs since day one, even though we were going through a tough stretch. I still think we can make playoffs. I think that's no doubt in my mind that we can do it. So, and I think with the performance that we've been playing, I think that just showed you and all the people out there that kind of doubted us that we can do it and that we can prove people wrong. So let's see what happens.